My name is Amrita and I'm part of the garden since about 12 years. Usually we come early in the morning. When the hotter the season gets, the earlier we come around 6 or 7. And our day starts with either watering or harvesting. This particular garden has started about 7 years ago. It was built on white sand, and every dirt that you can see here and all the plants have been developed or came or tended over this period of time. And we primarily an herb garden, but we have introduced a lot of fruit trees and flowering trees and other plants for different animals to create a habitat for a lot of different species. So for example, we have created ponds that the frogs can find space to keep moist in the dry season as well. And we have planted plants for them, and in return they will eat up the mosquito larvae that come into the ponds, for an example. We have grown a lot of different greens that we provide as food, and the different herbs as medicine. They get dried and powdered, and so they stay also for a longer period because we produce much more than what could be used up in a moment. Namaste, my name is Vladislav. And I'm doing seva here in the garden for the last 5 months, more or less, morning times, 2-3 hours in the morning. When the weather is dry, I usually water, we usually water the plants. Mostly tulsi, but also the ones that mostly need it. There is a big variety of spinaches that is growing. And we also collect them for the kitchen of the ashram, for selling in the juice stall. I learned a lot from the garden. Mostly is the awareness, to being aware what plant is needing, what kind of plant is that, to perceive if I need to water now or maybe not, the conditions, and also to relax. This what garden brings, no? It gives really peace of mind. You hear the sounds of the birds and walk barefoot. You connect with the earth. Yes, I'm Rishikesh. I've been helping here for about 2 years. What really inspires me about being here in this area is not only that slowly we're creating a whole ecosystem and habitat of nature, but what inspires me is this gives me a chance to connect deeply to nature. This is something that I've learned from helping here. There's something very beautiful about growing a plant from a seed. That process of growing it, slowly you develop a relationship with that plant, and this kind of expands the awareness when you take care of it. And also when you take care of a whole area, you become kind of like a mother to that area. So when you see one plant that is suffering, immediately you go to that plant and you help that plant, and you kind of expand like that. So this is something very beautiful. In the earlier mornings, much more quiet, and we come here and meditate. And we have people who come here regularly to meditate, to experience the peace of the nature. It really calms the mind and makes you relax.
and connects you with your own self again, and there's not so many distractions like other sounds or cars going by. So here in this garden, along with creating the ecosystem here, we've also set up many benches and pathways that people can come and just sit and be quiet and to be in nature and to kind of reconnect with nature. In creating a habitat here, we've created many homes for many animals. We have many turtles that live in the ponds. We have many squirrels and snakes and a wide variety of birds, and all of these live together here, and it becomes like an observatory. So we have created this environment for them, and it's also beneficial to us because we can observe them in their natural habitat. Amma, പ്രകൃതി ഈശ്വരൻ്റെ പ്രത്യക്ഷ രൂപമാണ് എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപദേശിക്കാറുണ്ട്. പ്രകൃതി മാതാവുമായിട്ടുള്ള, ഭൂമി മാതാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് വൈകാരികമായ സ്ഥിരത, ഇമോഷണൽ ബാലൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ മാനസികമായ ശക്തി, ആധ്യാത്മികമായ ഉന്നതി, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രകൃതി മാതാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്നാണ് കിട്ടേണ്ടത്. ഇവിടെ 7 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വെറും തരിശായ ഒരു ഭൂമിയായിരുന്നു. ഇവിടെ അധികം സസ്യജാലങ്ങളൊന്നും വളരില്ല. ഉപ്പിൻ്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് ചില സസ്യങ്ങളൊഴിച്ച് മറ്റൊന്നും വളരില്ലായിരുന്നു. 7 വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് കമ്പോസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച്, മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് ഇട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ചാണകവും ഗോമൂത്രവും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് എക്കോസിസ്റ്റം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ എല്ലാതരം സസ്യജാലങ്ങളും വളരാൻ തുടങ്ങി. മാത്രമല്ല അവ വളരെ ശക്തിയുള്ളതാണ്. ധാരാളം ചിത്രശലഭങ്ങളും തേനീച്ചകളും മറ്റ് ചെറിയ ചെറിയ ജീവികളും എല്ലാം സസുഖം വാഴുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ മണ്ണിൻ്റെ മൈക്രോബയോളജിയെ നമുക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പെസ്റ്റിസൈഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യം തന്നെ നമുക്ക് വരാതിരിക്കാൻ കാരണം. ചെടികൾ, മണ്ണ് ശക്തമാണെങ്കിൽ, മണ്ണിലെ മൈക്രോബയോളജി ശക്തമാണെങ്കിൽ ആ മണ്ണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെടികൾക്ക് യാതൊരുവിധ കീടബാധയും ഉണ്ടാകാറില്ല.